හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි පහුගිය දවස් කීපේ දීඝනිකායේ පළවෙනි සූත්‍රය වන බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය සාකච්ඡා කළා. ඒ සූත්‍රය සාකච්ඡා කරලා ඉවර කළා. ඒ සූත්‍රය දිග සූත්‍රයක්. ඉතින් අපි කල්පනා කළා ඒකේ සාරාංශයක් කිව්වොත් හොඳයි කියලා අද. ඉතින් ඒ සූත්‍රය ආරම්භ වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවර ඉඳන් නාලන්දාවට වඩින අතර වාරේ සුප්පියා කියන නැත්නම් සුප්පිය කියන පරිබ්‍රාජකයෙකුයි බ්‍රහ්මදත්ත කියන යාගේ ගෝලයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පිටිපස්සෙන් ගමන් කරමින් හිටියා. ඒ ගමනේදී ඒ යන අතර වාරේ දිගටම අර බ්‍රහ්මදත්ත නැත්නම් සුප්පිය පරිබ්‍රාජකයා බුදුරජාණන් වහන්සේට සංඝයාට දොස් කිය ගියා. එයාගේ ගෝලයා දිගටම ප්‍රශංසා කර ගියා. ගුණ කිය ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සංඝයාගේ. ඉතින් නතර වෙච්ච වෙලාවේදී මට මතක හිටියේ අම්බලට්ටිකා කියන මේ අඹ උයනක් වගේ තැනක නතර වුණාට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පහෝදා උදේම මේ ගැන කතා කළා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තෙන්ට පැමිණිලා කිව්වා මහණෙනි අනිත් අය බුදුරජාණන් වහන්සේට නිඳා කළත් ප්‍රශංසා කළත් ඒ ගැන හිත නරක කරගන්න එපා. හිත නරක කරගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ නිඳා කළා කියලා තරහ ගත්තොත් හරි ප්‍රශංසා කළා කියලා ආඩම්බර වුණොත් හරි හිතේ හොඳ ගතිය නැති වෙනවා, පිරිසිදු ගතිය නැති වෙනවා කියලා තවදුරටත් කිව්වා. ඒ ප්‍රශංසා කරන අය ප්‍රශංසා කළත් ප්‍රශංසා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සීලය වගේ දෙයක් ගැන විතරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව තියෙන වඩා උතුම් ගැඹුරු ගුණ දැනගෙන නෙවෙයි ඒ ප්‍රශංසා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මොන ඔය කතාව තමයි අපි මේ මුලින් සාරාංශය වශයෙන් මුලින් කියනවා නම් කියන්න ඕනේ. So some time ago we were having a number of classes where we were reading through the first sutta of Dīඝanika, Brahmajala Sutta, the all-embracing net of views. And there was a suggestion to go and do a summary of the sutta, especially the core of the sutta is this, the 62 different views. That's so go through that. But before we jump into that, it's good to have the background. Background story is the Buddha followed this number of monks. They were going from Rajgaha or today's Rajgir up to Nalanda, the famous later university. And behind them there was a Brahmin student and teacher, and this teacher was all the way like criticizing and reviling the Buddha. And the student was praising the Buddha. So then somewhere on the way they spent one night in a royal garden, and next morning the monks, they were talking how this is something amazing, how student is praising the Buddha and teacher blaming, but anyway the Buddha knows all these differences in people. So then the Buddha came and asked them what they talked about, and told them, anyway, first thing is, if somebody praises me, Dhamma or Sangha, you should not get elated, and if somebody is blaming me, Dhamma or Sangha, you should not get dejected or hateful. That's the first thing. And if it's blame, you should see if it's really there within you, then correct yourself or something, and if it's not there within you, you should tell the people these things are not there in us. Anyways, and then the Buddha started talking about when people praise him, most people, because they don't understand deeper aspects of his persona, would usually praise him because of some ethical value or morality, and then he gives this big description of all the morality things that lay people that want to praise the Buddha might like praise him, like he's not killing, not stealing, and so on. එතකොට දැන් අපි මේ ඒ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන ඒවා ගැන තමයි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා.
අතීත කාලය අරබය. ඒ කියන්නේ අතීතයේ ලෝකයක් ආත්මයක් තිබුණා. එහෙම නැත්නම් ලෝකයක් ආත්මයක් පිළිබඳ එහෙම නැත්නම් විශ්වයක් ආත්මයක් පිළිබඳ අතීත කාලයට අයිති දෘෂ්ටි 18ක් තියෙනවා. ලෝකයක් ආත්මයක් පිළිබඳව අනාගත කාලයට අයිති දෘෂ්ටි 44ක් තියෙනවා. මේන්න මේ දෘෂ්ටි 62 ගැන තමයි මේ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ. So the next section talks about the different views and why the Buddha talks about them. He says there are some much deeper things than the morality, which is relatively quite a small insignificant thing that the Tathagata, meaning the Buddha, really truly understands. So with all these different views that he then describes, he says he knows when these things are clung to, where they lead, and he knows what transcends this, and even this knowledge is not clung to him, and anyway he knows the liberation and is fully liberated. It's kind of shortcut version. And this is the much deeper, more amazing quality that the Tathagata has, and somebody that wants to praise him should talk about this more than about the small things like sila. And this thing is repeated again with all the 62 different views. Now we have about 18 views. 18 are about, they are connected with the past, and the rest of them 44. They have to do something like future. ඒක කියන්නේ ආත්මයත් ලෝකයක් පිළිබඳ තමයි මේ දෘෂ්ටි ඇති වෙන්නේ. And these views are mostly about the world and the self. එතකොට අතීතය ගැන ඇති වෙන දෘෂ්ටි 18 හැදෙන්නේ මේ විදියට. කොහොමද? ඒවයින් 4ක් තියෙනවා කේවල සාස්වතවාද. ඒ කියන්නේ මුළුමනින්ම සදාතනික ලෝකයක් ආත්මයක් තියෙනවා කියලා උගන්වන දෘෂ්ටි. So out of these 18 that have to do with the past, 4 of them are called eternalists, and the first 4 are eternalists, not eternalists. So this is and first 3 of them, they are based on somebody's having this meditation experience of the past life, but because they cannot see completely. So anyway, so from this psychic knowledge, they get the idea that the world and the self are eternal, unchangeable. And the last of the 4 is a kind of philosopher or a kind of scientific, somebody that by collecting some data comes to a conclusion that the world and the self are eternal. දැන් මේ පළවෙනි දෘෂ්ටි 4 හැදෙන්නේ සමහරුන්ට පුළුවන් භාවනා කරලා අභිඥා උපදවගෙන ආතීතයේ සිහි කරලා ආත්ම භාව ලක්ෂයක් දකින්න. එහෙම දකින්නකොට එයාට හිතෙනවා මේ ලෝකයක් ආත්මයක් සදාතනිකයි කියලා. තව සමහරුන්ට පුළුවන් එහෙම භාවනා කරලා අභිඥා උපදවගෙන ආත්ම භාව කල්ප 10ක් දකින්න. එයාත් හිතනවා ලෝකේ සාස්වතයි සදාතනිකයි ආත්මය සදාතනිකයි කියලා. තව එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් කල්ප 20ක් 30ක් 40ක් විතර දකින්න. එයාත් හිතනවා මේ සියල්ල වෙනස් වෙන්නේ නැතුව පවතිනවා අතීතයේ පැවතුණා කියලා. ඊළඟ 4 වෙනි එක්කෙනා තර්කානුකූලව හිතලා ඒ වගේ නිගමනයකට එනවා ආත්මයත් ලෝකයත් එහෙම විශ්වයත් සදාකාලිකයි කියලා. මේ තමයි පළවෙනි දෘෂ්ටි 4. Once again, the first 4 views, they are in the section that has to do in the past, with the past. So the 3 of them, they are based on psychic powers. The first one can remember like a few 100,000 lives, no? Up to 100,000 lives. The next one can remember even 10 years, no?
and the other one even like more than 10 years. And Up to 40 years. Up to 40. But they can see like how, for them, they see the world is always there and the beings are always going on. So from there they come to the conclusion that the world and the self is eternal. The last one is the kind of thinker. ඊට පස්සේ ඊගාව දෘෂ්ටි හතරක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා ඒකත්‍ය ශාස්ත්‍රත දෘෂ්ටි කියලා. ඒ වෙලේදී ඒගොල්ලෝ ඒත් භාවනා කරලා අර විදියටම දකිනවා. එක මහා බ්‍රහ්මයෙක් ඉන්නවා. එයා නිත්‍යයි. එයා මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තමන් මැරිලා මෙහි ඉපදුනා කියලා දකිනවා. තව එක්කෙනෙක් කිඩ්ඩාපදූසික කියන දෙවියන් අතර ඉඳලා මිය ගිහිල්ලා මෙහි උපදිනවා. එතකොට ඒ තමන් ක්‍රීඩා කරන්න ගිහිල්ලා කෑම කන්න මතක නැති වෙලා තමයි තමන්ව මැරුණේ. හැබැයි එහෙම මතක නැති වෙන්නේ නැතුව කෑම කන අය සදාතනිකයි කියලා හිතනවා. තව කට්ටියක් ඉන්නවා මනෝපදූෂික දෙවිවරු. ඒගොල්ලොත් හිතනවා ඒ හිත දූෂ්‍ය කරගත්ත හින්දා තමන් මිය ගියාට හිත දූෂ්‍ය කරගන්න නැති අය සදාතනිකයි කියලා. තවත් එක්කෙනෙක් හිතනවා තරකානුකූලව හිතලා සදාතනිකව පිරිසක් ඉන්නවා, සදාතනික නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. අන්නේ විදිහට කොටසක් සදාතනිකයි, කොටසක් සදාතනික නැහැ කියලා හිතන දෘෂ්ටි හතරක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා ඒකත්‍ය සස්වත දෘෂ්ටි කියලා. So the next set of 4 views again in the section on the past, they are partial, or they teach eternality for something and non-eternality for other things. So they are like partial eternalist and partial non-eternalist. So the first 3, they again have some kind of psychic ability and they can remember past lives, but one of them only. Only one past life. No. Yes, only one past life. Yes. So the first one, they remember the time. So when the universe or kind of Lokadhatu is destroyed, most beings end up in one of the Brahmaspheres of the higher level. And after some time, one being kind of falls from the higher level into the first jhana, or into Brahma world that corresponds to the first jhana. And he's there alone and very powerful and so on. After some time, this being thinks if there were some other beings that would be good, and then the other beings start appearing. So the first being thinks I am the maker, creator, whatever, I am eternal and I created these beings, because after thinking may there be other beings, they started appearing. And the other beings, they also think that, oh, he was here before us and he's more powerful and everything. So he must be the originator, father, creator, and so on. So when somebody recollects this as a human in the next life, they come to the conclusion that we are not eternal, but this kind of being is the eternal big one. So then there are 2 kind of special kind of deities. One of them are ones that get tired by play, and other ones, they are called by the corrupted mind. So the first kind of devas, their world is so enjoyable, they forget to feed themselves. And when they forget feeding, it is explained they are very sensitive flowers. If a sensitive flower, one time you forget to water it, it dies. So they are like that. So if one time they forget to take these divine nutriments, they die from that world and arise as humans sometimes. Second one is they are also divine beings, but when they get angry with some other divine being, they lose the divinity and fall down. So somebody as a human meditates and remembers past lives, but remembers, oh, I forgot to feed myself, now I ended up as this impermanent human being. Or I got angry as a deva and became impermanent, short-lived human. But those ones in those spheres that keep on feeding or not get angry, they are eternal. So again they teach there are some things that are eternal, but the guys like us, they are not like that. So the last
guy is again a kind of rationalist. So that person comes to a conclusion through rationalism that I, ear, nose, and these things, they are impermanent, unstable, but the thing called mind is everlasting, going on. So for them, the partial eternality is that the mind or the self is permanent thing, whereas all other things are impermanent. So that is the second set of things to do with the past, which is partial eternalist and partial non-eternalist. ඊට කොටසක් තියෙනවා අමරා වික්ෂේපිතය කියලා. ඒගොල්ලෝ මොකක්වත් හරියට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කුසල්ද අකුසල්ද කියලා හරියට දන්නේ නැහැ. ඒ නොදන්න කම නිසා කිව්වොත් ඊගාට ඉන්න කට්ටිය අන්තානන්තික වාද කියන අය ඒගොල්ලෝ කසින භාවනා කරලා ඒ කසිනය වඩපු ප්‍රමාණය අනුව ඒගොල්ලන්ට හැඟෙනවා මේ විශ්වයේ කෙලවරක් තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ සීමා සහිතව වඩලා තියෙන ඉඳන් විශ්වයේ කෙලවරක් තියෙනවා කියලා හිතන ඉඳන් ඒගොල්ලෝ කෙලවරක් ඇති විශ්වයක් තියෙනවා කියන දෘෂ්ටියේ ඉන්නවා. අනිත් අය මේ අප්‍රමාණ කොට කසින වඩලා ඒගොල්ලෝ කියනවා සීමාවක් නැහැ විශ්වයේ කියලා. ඊට අනිත් අය හරහට කෙලවරක් නැතුව වඩලා නමුත් උඩටයි යටටයි කෙලවරක් වඩලා තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ කියනවා විශ්වයේ කෙලවරක් ඇත්තේ නැත්තේ කියලා. ඊගාට හතරවෙනි එක්කෙනා තර්කානුකූලව කල්පනා කරලා හිතනවා මේ විශ්වයේ කෙලවරක් තියෙනවා ඒ වගේම කෙලවරක් නැහැ කියලා. ඒ අන්තානන්තික දෘෂ්ටිගත ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණය හතර දෙනෙකුට තියෙනවා. So the next set of four is the teaching about the end and endlessness, or limit and limitlessness. So first three are again to do with meditation development. So some they meditate and reach a state where within the meditation they see how the world or the experience is limited, bounded. So from that experience they come to conclusion the world itself is limited, bounded. Second person meditates at a different way and his meditation experience is limitless, like infinity kind of thing. So the second person says, no, the world, from my meditation experience, the world is limitless but unbounded. Third person, again meditating, finds out that it is limitless if you consider like forward, backward, left and right, but up and down is limited. So they say the world is in some direction limited and in some direction unlimited. So the last guy is a kind of rationalist again, and he says neither of them is correct. So the world is neither limited nor unlimited. ඊට ඉන්න අමරාවික්ෂේපිතය කරගෙන ඒගොල්ලෝ හරියට උත්තර දෙන්නේ නැහැ මොකක් ගැනවත්. ඒගොල්ලෝ කුසල්ද අකුසල්ද කියලා හරියට නොදන්න නිසා බැරි වෙලා Taman කියන දේ වැරදුනොත් Tamanට අගෞරවයක් වෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ හරියට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනිත් අය කුසලය හෝ අකුසලයේ උපාදාන වෙයි කියලා උපාදානයට බයෙන් හරි උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. ඊගාට අයිගාව අය උගතුන්ගේ නින්දාවට පාත්‍ර වෙයි කියලා හිතලා හරියට උත්තරයක් දෙන්නේ. තව සමහරව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මෝහය නිසා හරියට උත්තරයක් දෙන්නේ අහන ප්‍රශ්නයට ලිස්සලා යනවා. ඒ කියන්නේ අමරා කියලා කියන්නේ ආන්දට කියන වචනයක්. ඒගොල්ලෝ ආන්දෙක් වගේ හරි උත්තරයක් දෙන්නකෝ ප්‍රශ්නේ මග හරියි. ඒ දෘෂ්ටි හතරක්. So the next four is group called peer breakers. They refuse to categorically give statements about these like philosophical deep things. So the first group thinks now if they ask me about these things and because I don't really understand, it is kind of wrong to say that.
The second one thinks I can get clinging or I can get angry or attached if I start explaining these things even though I don't know them. So they are afraid of the kind of attachment and hatred, so they don't take. The third group, they are afraid of very clever people that are skilled at discussing, and they are afraid if they set this way or the other way, somebody might come and start arguing with them and defeating them in discussions. So that's why they don't want to give category statement. So the last one, they are kind of stupid, and they just out of stupidity, they just don't want to say anything. So this is the kind of questions they refuse to answer is this. Is there a world beyond or not? And then you have yes, no, okay, and no or no. Or are beings spontaneously born? That means do just beings appear out of the blue without cause and effect? Again, you can say yes, no, both or both not. So they refuse to say any of them. And number 3, are there results of good or bad actions? Yes, no, both or both. And the last one, does the Tathagata care the Tathagata? Tathagata care the Tathagata? Tathagata කියන්නේ two meanings. One is being who come to the highest position, like Arahant. Other one is citing normal being. Then the question is, what happens with the Tathagata after that? You can understand the Tathagata as just any being or as the highest realized one. But anyway, the question is he after that no, both, or not? So anyway, these guys, they refuse to be any kind of answer. ඊට පස්සේ අන්තිමට මේ අතීත යන ඇති වෙන දෘෂ්ටි අන්තිම දෙක තමයි අසංය සත්වයෙන් සුත වෙලා මේ ඉපදුනාම කෙනෙක් එයා මේක ආපහු සිහි කරලා බලනකොට ගිය ආත්මෙ පේන්නේ එයාට හිතෙනවා මේ ආත්මෙ තමයි පළවෙනි සැරේට උපදින්නේ කියලා. අතීතය ගැන ඒ පළවෙනි දෘෂ්ටිය. ඊට අනිත් එක්කෙනා තමයි මේ අදිත්‍ය සමුක්කන්නයිගේ තර්ක කළා එයා හිතනවා මේ තමයි පළවෙනිටම ඉපදිච්ච ආත්මය කියලා. So the last two of the group about the past, they have the view of spontaneous arising, just appearing without causal effect. First one has to do with meditation. There is a realm of non-percipient being. That is kind of just body without mind. You can imagine something like that. As soon as something like mind would arise, that being falls down from that state and arises somewhere else. Now, if they reappear as humans and develop the ability to see the one past life, for them the past, the previous life, there is nothing there because they were in the non-percipient beings. So for them it seems like they have just appeared at the beginning of this life. Like they go in this life itself, go up to the mother's womb and conception, and before that there is blank, nothing. And they come to a conclusion, beings just appear out of the blue. So second category, they are called rationalists. By some rational thinking, they come to the conclusion beings just appear. So this is the past group. In the past group here, 3 sets of 4 and 1 set of 2. The sets of 4 are eternalists, partial eternalists, limit and unlimitless, irreligious, sorry, so 4 sets of 4, and 2 guys that say the things just appear.
I took the 62 Sinhala characters, and I was trying to figure out why they're like blue or something. So regarding the beginning of the fast, there are 18 weeks. ඊට පස්සේ කියනවා අනාගතය ගැන දෘෂ්ටි 44ක්. So next we have 44 views that have something to do with future. ඒවැදී කියනවා සංඤීවාද 16ක් කියනවා. ඒ කියන්නේ කපින රූපය පදනම් කරගත් සංඥාව ආත්මය වශයෙන් අරගෙන මරණින් පස්සේ ඒක නිත්‍යයි කියලා හිතනවා. So first we have yes, 16 views for doctrines of percipient immortality. So these people, the explanation is they, in their meditation experience, probably their kasina meditation or something, they come to conclusion that after that we are in some form of birth. There is a percipient self after that. There are like material, immaterial, both and both nodes, finite, infinite, both and both nodes, uniform or diverse translight perception, limited and boundless perception, exclusively happy and exclusively miserable, both have been miserable and neither have been miserable, depending on what they have been experiencing in meditation. But there are, the main point is of this 16 is after that there will be a percipient self. ඔව් දැන් මේ සංඤීවාද 16 හැදිලා තියෙන්නේ දැන් ඔය කසින භාවනා කරන අය ඒ භාවනාවෙන් උපදවා ගන්න කසින නිමිත්ත ගැන හිතනවා මරණින් පස්සේ ඒකට අනුව සදාකාලික ආත්මයක් තියෙනවා කියලා. ඒක නැත්තම් සමහරු අරූප ධ්‍යාන උපදවගෙන ඒ අරූප සංඥාව මරණින් පස්සේ සදාටම තියෙනවා කියලා එමෙත ඒක ආත්මයයි මම හැමදාම ඉන්නවා කියලා හිතනවා. තව සමහරු තර්කානුකූලව කල්පනා කරලා ආත්මය අරූපයක් එහෙම රූපයක් නැති එකක් ඒක සදාතනිකව තියෙනවා කියලා හිතනවා. තව සමහරු හිතනවා ආත්මය රූපවත් එක්ක රූපවත් වෙනවා අරූපවත් වෙනවා මරණින් පස්සේ සදාතම තියෙනවා කියලා. සමහරු තර්කානුකූලව හිතා ගන්නවා ආත්මය රූපවත් වගේම අරූපවත් වෙනවා ඒක සදාතනිකව තියෙනවා මරණින් පස්සේ කියලා. තව සමහරු හිතනවා ආත්මය රූපත් නෙවෙයි අරූපත් නෙවෙයි ඒ වුණාට මරණින් පස්සේ සංඥාවක් සහිතව හැමදාම තියෙනවා කියලා. තව සමහරු හිතනවා ආත්මය අන්තයක් ඇති එකක් මරණින් පස්සේ සදාතනිකයි කියලා. තව සමහරු හිතනවා ආත්මය අනන්තවත් එකක් ඒක මරණින් පස්සේ සදාතනිකයි කියලා. තව සමහරු හිතනවා මනෝමය ආත්මයක් තියෙනවා අන්තවත් සහ අනන්තවත් වෙනවා ඒක මරණින් පස්සේ සදාතනිකයි කියලා. තවත් අය ඉන්නවා ආත්මය අන්තවත් වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම අනන්තවත් වෙන්නේ නැහැ නමුත්
නිත්‍ය වූ සංඥාවක් තියෙන එකක් කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය එක සංඥාවක් කියනවා මරණින් පස්සේ නිත්‍යයි කියලා. තවයි හිතනවා ආත්මය නොඑක් සංඥා තියෙනවා මරණින් පස්සේ නිත්‍යයි කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය ස්වල්පයි මරණින් පස්සේ සදාතනිකව තියෙනවා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය විශාලයි සංඥාවක් සහිතයි මරණින් පස්සේ සදාතනිකයි කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මේ මරණින් පස්සේ ඒකාන්ත සැප ඇති එකක් කියලා. එකක් වශයෙන් පවතිනවා කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මේ මරණින් පස්සේ ඒකාන්ත දුක් ඇති එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දකිනවා අපායට යන අයයි දිව්‍ය ලෝකෙට යන අයයි. ඒ අනුව හිතලා ඒගොල්ලෝ ඒ අනුව ඒ දැකීම නිසා ඒගොල්ලෝ මරණින් පස්සේ ඒකාන්ත සැප ඇති ආත්මයක් කියනවා හෝ ඒකාන්ත දුක් ඇති ආත්මයක් කියනවා කියලා හිතනවා. තව සමහරව දකිනවා සත්‍යය මැරිලා මිනිස් ලෝකෙ උපදිනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ආත්මේ මරණින් පස්සේ සැප දුක් දෙකම ඇති එකක් කියලා. තව සමහරව දකිනවා ආත්මය සැපක් නැති දුකක් නැති එකක් කියලා. ආදි වශයෙන් ඔන්නෝම සංඥාව පිළිබඳ වාද 16ක් දෘෂ්ටි 16ක් ඇති වෙනවා. ඒවා විශේෂයෙන්ම ඇති වෙන්නේ භාවනා කරන අය. So then we have 7, 8 views of non-percipient. I explained only 16 sannyivas. There is like, if you want more details how they come to the conclusions, you have to read very thoroughly the commentary. Some of these, they come to the conclusion about some kind of percipient self after that through meditation, and some of them through just reasoning, but most of them has to do with some meditation. So then I will say this way. There are two next groups, similar ones, 8 and 8. One of them, they say there is like immortal self or like eternal self kind of after that, which is not percipient. And the last 4, last 8, they say there is kind of self which is neither percipient nor non-percipient. And then again they say if it's material, immaterial, both or neither, or finite, infinite, both or neither. ඊට පස්සේ වෙන තව සමහර භාවනා කළා හිතනවා ආත්මය මරණින් පස්සේ සංඥාවක් නැහැ නමුත් සදාතනිකයි. තව සමහර හිතනවා ආත්මය රූපයක් නැහැ සදාතනිකයි කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය රූපයක් තියෙනවා අරූපයක් තියෙනවා කියලා. සදාතනිකයි කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය රූපීත් නැහැ අරූපීත් නැහැ නිත්‍ය සංඥා රහිතයි කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය අන්තවත් ඒ වගේම නිත්‍යයි කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය අනන්තවත් සංඥා නැහැ නිත්‍යයි කියලා. තව සමහර හිතනවා අන්තවත්ද වෙනවා අනන්තවත්ද වෙනවා නිත්‍යයි සංඥාවකුත් නැහැ කියලා. තව සමහර හිතනවා අන්තවත් වෙන්නේ නැහැ අනන්තවත් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි නිත්‍යයි සංඥාවක් නැහැ කියලා. ඔන්න විදිහේ විශේෂයෙන්ම කසින භාවනාවගේ කරාම ඒ කසිනය පිළිබඳව ඒක ආත්මයයි කියලා හිතලා මරණින් පස්සේ ඒක පවතින ආකාර ගැන දෘෂ්ටි ඇති වෙනවා. ඒක කියවනේ. ඔව්. ඊළඟට නේව සංඥා නා සංඥා වාද 8ක් කියලා තියෙනවා. ඒ අයට හිතෙනවා එයාගේ දෘෂ්ටිය හිතනවා කියන්නේ දෘෂ්ටිය තමයි ආත්මය රූපයක් සහිතයි ඒ වගේම සංඥාවක් සහිතයි සංඥා සහිතයි අසංඥී නෑ කියලා හිතෙනවා. තව සමහරවිට හිතෙනවා ආත්මය අරූපී සංඥී අසංඥී වෙන්නේ නෑ කියලා. ඒ වගේම තව සමහරවිට හිතෙනවා ආත්මය
රූපී අරූපීත්වේ මරණින් පසු නිත්‍යයි සංඤීත් අසංඤීත් නොවේ කියලා. තව සමහර විට ආත්මය රූපී අරූපී නොවේ මරණින් පසු නිත්‍යයි සංඤීත් අසංඤීත් නොවේ කියලා. තව සමහර විට ආත්මය අන්තවත්ය මරණින් පසු නිත්‍යය සංඤීත් අසංඤීත් නොවේ කියලා. තව සමහර විට ආත්මය අනන්තය මරණින් පසු නිත්‍යය සංඤීත් අසංඤීත් නොවේ කියලා. ඔන්න විදියට නේව සංඥා නා සංඥායතන වාද කියලා වාද 8ක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔන්න විදියට මරණින් පස්සේ අනාගත කාලය අරබයා ඇති වෙන දෘෂ්ටි ඔය කිව්වේ. තව ඊගාට කියන්න. ඊගාට කියන උච්ඡේදවාද කියලා වාද 7ක්. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ආත්මය මරණින් පසු සිඳිලා යනවා. පුනර්භවයක් නැහැ. ආයි උපදින්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය මැරිලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා එහෙන් ඉඳලා එහෙදි මැරුණාට පස්සේ ඉවර වෙනවා. ආයි උපදින්නේ නැහැ කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය දිව්‍ය ලෝකෙට ගිහිල්ලා මෙහි මැරිලා එයින් පසු මනෝමය ආත්ම භාවයකටපත් වෙලා එතනින් සිඳිලා යනවා එතනින් ඉවරයි කියලා. තව සමහර හිතනවා ආත්මය ආකාසානංචායතනෙට ගිහිල්ලා එහිදි මැරිලා එහිදි සිඳිලා යනවා ඊට පස්සේ ඉවරයි කියලා. තව සමහර හිතනවා විඥානංචායතනෙට ගිහිල්ලා යනවා කියලා. තව සමහර හිතනවා ආකින්චඤ්ඤායතනෙට ගිහිල්ලා. තව සමහර හිතනවා නේර සංඥා නා සංඥායතනෙට ගිහිල්ලා ඒකෙන් මැරුණාට පස්සේ ඉවරයි කියලා. ඊට පස්සේ තව වාද 4ක් තියෙනවා. තව වාද 5ක් තියෙනවා. ditta dhamma nirvana වාද කියලා. එහෙනම් කියන්න. So I will just briefly summarize this about what happens after the death. So you can have position. There is perception, there is no perception, or there is both, or like neither and neither. So all of them they discuss whether this self or whatnot after that, which is eternal, has form or not, or both has or arisen, or neither has nor has. And if it's limitless or not, both or neither. And now because only in the first group, because you need perception for that, is other 8 standpoints are solved, and that is whether the perception is same, different, both and neither, or whether it's pleasant, unpleasant, both and neither. So the first group has 16 standpoints, and the other two groups they have only 8, because if you have no perception or neither perception or non-perception, this question whether they are same or not, or happy or unhappy, does not apply. So then after this altogether 32 no? Altogether 32 views that solve this. There is another set of 7 views. They are called the Uccedavada. So that is the teaching on nihilism and annihilation. So first one say the body and the self is destroyed. After that it's just the physical body, and after that it's gone. But some say there is like divine self. What you say is correct. There is physical body, but there is also kind of subtle divine self. That one also dies, and that is there. And then they say there is mind-made kind of even more subtle self than the divine one, and that one is also destroyed, and then it's the end. And then some say no, what you say is correct, but there is even more subtle point, and that is those are the people that have the immaterial attainments. So then all 4 immaterial attainments they mention one by one. ඊට පස්සේ කියනවා ditta dhamma nirvana වාද කියලා 7ක්. ඒ අය හිතනවා මේ පංචකාම සම්පත්තිය හැර වෙනස් නිවනක් කියලා එකක් නැහැ කියලා. මේ ඉන්න ජීවිතේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ විඳගෙන ඉන්න එක තමයි නිවන. වෙනම නිවනක් නැහැ කියලා දෘෂ්ටියක් තියලා ඉන්නවා.
ඒකම තව සමහර විතරක් නෑ එහෙම නෙවෙයි. පළවෙනි ධානයට සමවැදුණා නම් ඒක තමයි නිවන කියලා හිතනවා. තව සමහර විතරක් දෙවෙනි ධානය තමයි නිවන. තව සමහර විතරක් තුන්වෙනි ධානය නැත්නම් තව සමහර විතරක් හතරවෙනි ධානය තමයි නිවන කියලා. එන 아무තු නිවනක් නෑ කියලා හිතනවා. ඔන්නෝම දිට්ඨ ධම්ම නිර්වාණ වාද කියලා පහක් කියනවා. එතකොට දැන් ඔක්කොම ඒ වාද 44 මේ විදිහට හැදෙන්නේ. Okay, I think So the next group is teachings on Nibbana here and now. Here the word Nibbana signifies the end goal of everything. So first group they are saying we have only this life, you should enjoy yourself senses as much as is possible, and that itself is the goal, the Nibbana. So then the next four are step by step the jhanas. So the first one says no, there is the first jhana itself is the Nibbana, or the second next one says it's the second jhana, and so on. So altogether 5 teachings on the Nibbana visible in this very life. So again, how these 44 views about future are formed. We have 16 about the percipient existence after death, 8 non-percipient existences after death, and 8 neither percipient nor non-percipient. And on top of that we have 7 annihilations, like nihilistic views, and 5 about the Nibbana visible here and now. එතකොට 18යි එකතු කිරීම 44යි සමානයි 62යි. එහෙම තමයි දෘෂ්ටි 62 හැදෙන්නේ. So like that there are 62 different views. Actually 62 wrong views. If one wants to attain Sotapannahood, he has to destroy all these 62. Wrong views. So all the non-Sotapannas in the world we can include into these 62 views. So this is the Brahmajala Sutta, and Buddha says he knows. බුදුරජාණන් දේශනා කරන උන්වහන්සේ මේ ඔක්කොම දෘෂ්ටි දන්නවා, ඒවා හට ගන්න හැටිත් දන්නවා, ඒවා ඉක්මවා යෑමක් දන්නවා. නමුත් ඒ ගැන උන්වහන්සේට කිසිම තෘෂ්ණාවක් නැහැ. තෘෂ්ණාවක්, මාන්නයක්, දික්තියක් නැහැ. මේ දෘෂ්ටි ගැන දන්නවා කියලා. ඒකම ඒ දෘෂ්ටි වලින් මිදීමත් ඒවා සංසිඳීමත් බුදුරජාණන්සේ අවබෝධ කරලා තියෙනවා. So I will read once again, because each set of these views, we have these different sets. The Buddha has a kind of refrain where he talks about this. I will read it. These bhikkhus the Tathagata understands, and he understands. These 10 points, thus assumed and thus misapprehended, lead to such a future destination, to such a state in the world beyond. He understands as well what transcends this, yet even that understanding he does not misapprehend. And because he is free from misapprehension, he has realized within himself the state of perfect peace. Having understood as they really are the origin and the passing away of feelings, their satisfaction, their unsatisfactoriness, and the escape from them, the Tathagata Bhikkhus is emancipated through non-clinging. දැන් මේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ඒ අතීත කාලය එනතම් මුල ආරම්භය ගැන හෝ එහෙම නැත්නම් අනාගතය ගැන හෝ අතීත හා අනාගත ගැන හෝ යම් මේ දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා නම් ඒ සියල්ල
මේ ස්කන්ධ පරම්පරාව අරමුණු කොට තමයි මේ විවිධ දෘෂ්ටි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ සියලු දෘෂ්ටීන් මේ දේශනාව ඇතුළට අන්තර්ගත කරලායි තියෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. මේ 62කින් එහා වෙන දෘෂ්ටියක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. හරියට මේ පුංචි හිල් තියෙන දැලක් දැම්මහම ඒ දැලට ඒ ජලාසින්න ඔක්කොම මත්ස්‍ය අවු වෙනවා. ආන්නේ වගේ මේ ලෝකේ යම්තාක් දෘෂ්ටි තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම දෘෂ්ටිවාද මේ දැලට එහෙනම් මේ දෙසටක් දෘෂ්ටි කියන දැලට අහු වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. එතකොට also the Buddha says if you consider views about the past and views of future, whoever has some kind of view, meaning here wrong view, has one of those or some kind of combination of those, and there is nothing outside of that. So that's why it's called the Brahma net, or all-embracing net of views, because it's like having a supreme fishing net. If you throw it into the pond, it catches all and every fish that is there in the pond, that not even the smallest fish manages to escape. So this kind of classification of views covers all kind of different views that are available. ඊට බුදුරජාණන් මේ සූත්‍රය දේශනා කළාම මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සතුටු වුණා. මේ සූත්‍රය දේශනා කළාම දසදහසක් ලෝක ධාතු කම්පා වුණා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. And then it said that the monks were delighted, and then there was this shake in the 10,000-fold world system. ඒක මේ තමයි බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය කියන්නේ. ඉතින් දැන් මොනවද මේ ගැන අපි තව කතා කරන්න ඕනේ? So this is the short summary of these 62 views. So is there anything more we want to discuss about this? Then ලෝකේ ප්‍රධාන ඒවා අදහස් කොහෙද? දැන් මේ අද කාලේ ලෝකේ තියෙනනේ ආගම් කියලා. ඒ ගොඩාක් ආගම් වල තියෙන්නේ මරණින් පස්සේ සදාකාලිකව ඉන්නවා ස්වර්ගයට හරි දිව්‍ය ලෝකයට හරි ගිහිල්ලා කියලා. ඒකට ඒවා අර අනාගතය ගැන තියෙන දෘෂ්ටි වලට දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියවන ක්‍රිස්තියානි, මුස්ලිම්, හින්දු, යුදෙව් ආන්නේ ආගම් ඔක්කොම අර අනාගතය ගැන තියෙන මොකක් හරි දෘෂ්ටියක් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. So most existing religions, they have the idea that after that you have some kind of eternal existence. So we could put it within this 16, 8 or 8. Mostly, most probably in the normal religions, it would be the combination of the first 16. ඊට පස්සේ මේ ditta dhamma nibbana වාදවල එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්න ටිකේ පුළුවන් තරම් සැපෙන් ඉන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. ආයි උපතක් නැහැ කියලා. මේක තමයි නිවන කියලා හිතනවා. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඒතියස්ලා වගේ අය, මොකුත් ආගම අදහන් නැති අය ඔන්නම් ඒක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. නෑ ditta dhamma nibbana වාද එක. So then some of the atheists, so most of them, would also fall within the first ditta dhamma nibbana vada. It's saying like we have only this life, enjoy your senses as much as possible. So that would be probably for the atheists. පළවෙනි උච්ඡේදවාදයටත් දාන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොත් හිතනවා මේ අපි ඉන්න ටික විතරයි ඉන්නේ. මැරුණාම ඔක්කොම ඉවරයි. මැරුණාට පස්සේ ආයෙ උපදින්න කෙනෙක් නැහැ කියලා. Because actually it was like combination, because the first the Nibbana visible here and now, they don't say actually anything about the future life. They just say enjoy this life as much as possible. But with the atheists, is usually connected with the first Uchedavada or nihilistic view, saying you have this body, and which is the physical body, and when that stops functioning, that's the end of the story. So the atheists might have like combination of those two. එතකොට දැන් ලෝකේ
අපි හිතමු ලෝකේ බිලියන 8ක් මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා. මිලියන 8000ක්. ඒ ඔක්කොම මිනිස්සු වගේ ඔන්නම් මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මේ 62 ඇතුළට. How many? 8 billion or 8,000 million people. So all these people on the earth we can put. Almost, not all. Oh, okay, so there might be some people that are sotapannas or more. So Yes. So other than those sotapannas, all the other 8 billion people can be put into this net of views. So what more we have to talk about this matter? No, because I thought you wanted to. No, Tanya actually told me that she liked to have a summary of the Brahmajala Sutra. That's why I thought to talk about this matter. 3-4 days ago, no, 4-5 days ago you told me. Yes. Most probably 6 days ago. No, it was more than 6. Because 6 days. Because you were sick at that time. So after you coming back to the class or when we meet, then I said we did this sutta. Then you said it's good to do a summary of the sutta. Then some of you become sick and we stop the classes. Then today is the first day after sickness. So anyway, this is the very famous Brahmajala Sutta. This is the first sutta in Dīඝanikkāya. And the conclusion, actually, the Buddha then talks basically about paticca samuppadana. In this sutta? The conclusion of that sutta? No. No, that's samanya phala. No, even Samanya Phala Sutta Buddha did not talk about Paticcasamuppada. He talked about last Samanya Phala, that is Asavakkaya Jnana. Okay. So then we discussed the Samanya Phala Sutta. We can give a summary of that sutta also. Samanya Phala Sutta, fruit of recluseship. So we have, no, we don't have much time. If you like, Vinitandru, you can give a summary of Samanya Phala. No, there is a kind of conclusion that has to do with paticca samuppada. In this one? Yeah, it says those recluses and Brahmins who are eternalists and so on, and then all the views are mentioned. All these recluses and Brahmins experience these feelings only by repeated contact through the 6 bases of contact. With feelings as condition, there arises in them craving. With craving as condition, clinging arises. With clinging as condition, existence. With existence as condition, birth. And with birth as condition, aging, death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair arise. When bhikkhus and bhikkhu understands as they really are the origin and passing away of the 6 bases of contact, their satisfaction, unsatisfactoriness, and escape from them, he understands what transcends all these views. And then there's දැන් මෙතන තියෙනවා මේ නොයෙක් දෙසටක් වූ දෘෂ්ටි ප්‍රකාශක වචන කියද්දී ඒ සියල්ලම ස්පර්ශායතන සයින් උපන් ස්පර්ශයෙන් රූපාදී අරමුණු ස්පර්ශ කොට දෘෂ්ටි ආස්වාදයේ විඳි. ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටි වේදනා ප්‍රත්‍යයෙන් තෘෂ්ණාව වේ. තෘෂ්ණා ප්‍රත්‍යයෙන් උපාදානය වේ. උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය වේ. භව ප්‍රත්‍යයෙන් ජාතිය වේ. ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස යන මොහු පහළ වේ. මහණෙනි යම් කලක වනාහි මහණතෙමේ ස්පර්ශ ආයතන 6 දෙනාගේ හේතුවද නිරෝධයද ආස්වාදයද ආදීනවද ප්‍රහාණයද තතු පරිදි දැනගනීද මෙතෙමේ මෙකී දෘෂ්ටිගත වෙනට වැඩියෙන් යමක් දැනගනි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති සීල සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති යන මේ සියල්ල දැනගනි කියලා සඳහන් වෙනවා. and that's
That's enough for today. එන අද දවසට මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. එන හැම දිනකටම Going to do තෙරුවන් සරණයි. samapta today. So, may you be well and happy.